Assalamu alaikum everybody. Today inshallah I'm going to be talking about a new subject of the course which is a part of the psychology or medicine of mind. inshallah راح أتكلم today about Beck's model of learning. هذا نوع من أنواع الدراسات لهذا العالم اسمه جون بيكس لمتابعة طرق الدراسة لدى الطلاب والطالبات. طيب خلينا نتكلم بشكل مبسط عن هذا العالم. هذا واحد psychologist اسمه جون موديل. ولد في عام 1934. ولد في أستراليا. درس في أستراليا، درس psychology وبعدين إيش؟ بعدين نقل خلص طبعا الدراسة الجامعية في أستراليا، بعدين راح إلى لندن عشان ياخذ الدكتوراه. درس في جامعة لندن يونيفرسيتي، وبعدين رجع لأستراليا، مسك مناصب كبيرة في اليونيفرسيتيز in Hong Kong and أستراليا. هذا مش موضوعنا، لكن مهم جدا إن نعرف اسم العالم اللي هو بيكس واسم الدراسة اللي هو الموديل of learning. إذا الله يسلمكم بيكس هذا إيش سوى؟ تتبع مجموعة من الطلاب والطالبات في الجامعة. طيب عشان يشوف الكاركترستكس حقينهم، عشان يشوف درجاتهم، عشان يشوف طرق الدراسة اللي اتبعوها عشان ياخذون الدرجات. أوكي طلع لنا بثلاثة أنواع من الطرق الدراسة اللي هم achieving, surface learners and deep learners. طيب إذا هذه الصورة راح أوزع هذه الكلمات على هذه الصورة عشان إن شاء الله بإذن الله تثبت في مخكم. لكن نصيحة أخوية، إذا درستي في أي شيء في الطب، طيب درست أو درستي، أوكي please يعني make connection and correlate them with your real life. Okay, so if you studied about a condition, for example, we talked in a previous video about herniated disc, and you know someone in the family, or whether in your family or a celebrity or whatever, make a connection عشان لما تسمعين هذا الcondition خلاص you remember it. Why? Because you have someone in your mind. For example, I know واحد in the family في cancer. okay, breast cancer. خلاص أول ما يجيني أصلا كلمة سبحان الله cancer, breast cancer, I remember exactly what happened with that patient, with that person. So نفس الشيء هنا عندنا psychology or medicine of mind. إذا تعرفين إن نفسك أو نفسك، طيب تعرف نفسك إنك من achieving، خلاص you're gonna remember it, believe me. So please keep that in mind and do it, and inshallah you're gonna remember it for a longer time. طيب إذا راح أوزع هذولي ال words there. طيب إذا deep learners I'm gonna put them here, and then the surface learners they are on the surface, and then the achieving they are on the top there. Okay. طيب إذا خلينا نتكلم بشكل مبسط about the learners. Okay, so let's talk about the surface learners first. هذا النوع من أنواع الطلاب اللي يتبعون surface learning strategy. طيب they want to get the essentials. طيب they do not want to put too much effort to study to get the knowledge. Okay, يعني for example let's say إن درجة النجاح لهذا الكورس is from 60. طيب so when you get 60 you're fine, you're passed, and you can يعني continue to the next level. طيب so إذا الsurface learners هنا خلاص إذا سمعت كلمة 60 راح تنجحني, I'm fine with 60. I don't care whether I'm gonna get 70, 80 or 160. I'm fine with it. I'm cool. I'm amazing. Okay, then we have the deep learners. أو خلينا نتكلم عن achieving since they're close. Okay, achieving حطيتها on the top, but does not, it's like cherry on the top, and nobody likes the cherry, I guess, or me, I don't know. Anyway, yeah, the achieving هنا حطيتها on the top does not mean that they're better than others. Actually achieving هنا يبون يوصلون إلى أعلى درجة ممكنة. I know إن الدرجة الكاملة ال A+ اللي هو from 100 من 60 من 95 to 100, then I'm gonna get من 95 إلى 100. Okay, I don't care about the knowledge. I don't care whether it is interesting or not. I don't care that is rubbish. I just want to get 100.
طيب إذا هنا ال achieving in brief. بعدين عندنا deep learners، لا هذول يحبون الإيش القاع، يحبون الإيش they like to explore, they like to read more, they're more interested with the information. I really do care about the information that I'm studying. I love medicine. I'm passionate with the thing that I'm studying actually. So هذا deep learners بشكل مبسط. طيب let's go to the other pages and hopefully you will understand even better and it will stick in your mind even longer and better. طيب let's read it. هذا الإيش ال surface learners in brief. إذا عندنا خلينا نقرأ مع بعض. Okay. The main purpose is to meet the requirements. طيب the minimal requirements. إنزين يعني زي ما قلنا 60 I'm fine with 60. خلاص to achieve a balance between working too hard and failing زي ما قلنا they do not يعني they don't want to do much effort. I don't want to أرهق نفسي، ما أبغى أرهق نفسي. I'm gonna read it once twice and I'm fine. okay. خلاص حفظت هذا اسمه biceps، هذا اسمه triceps، هذا اسمه whatever. خلاص I'm fine with it. طيب then they do not care about the insertion, the origin of the muscle. هذا بس مثال. okay. So إذا جاني هذا الخيار راح أحط هذا عشان إيش to pass. إذا strategy is الstrategy حقتهم reproductive. The aim is to gain the bare essentials زي ما قلنا إن 60 I'm fine with 60. طيب إذا هنا pictures توضح إن they want to survive. المين goal حقهم they want to survive. I can breathe, I can win, I can يعني pass, that's fine with me. طيب إذا معظمهم أصلا لما تسألينهم ها سويت بالاختبار إن شاء الله زين كويس الحمد لله نجحت. طيب كم درجة نجحت ما يهم. أوكي الحمد لله نجحنا. But is it really enough? I mean that is not really good, right? طيب خلينا ننتقل للي بعده اللي هو الإيش achieving type or achieving approach is based on competition, okay, and ego enhancement. The aim is to gain the highest grades whether or not the material is interesting. زي ما قلنا إحنا الحين for example I studied about let's say the heart, okay, and I don't like the heart. I'm not talking about me but I'm giving you an example. طيب خلينا نقول student A does not like إيش hearts. اوكي بس انا راح احفظ ايش اسامي الشامبرز، راح احفظ اسامي الارتريز قبل ما انام عشان تثبت في مخي عشان بكره الصبح اقدر اكتبها في الامتحان. I'm gonna write it down, I'm gonna get the grade and then boom. I don't care about the information. I really don't care. اذا راحت بالطقاق I don't care. طيب so it is very unfortunate ان to say ان ايش most students are actually of this type. and بقول لكم شيء عشان تربطون المعلومة. طيب actually ain't nobody perfect صح؟ nobody's perfect and it's unfortunately okay most of the time I swear طيب I'm of the deep learner side. طيب لكن في وقت الامتحانات I swear I cannot control myself. I just like switch onto this type achieving. I want to get the most information. أبغى أحفظ، أبغى أخذ الدرجة and it's bad actually, it's bad. طيب إذا أول ما يجيكم كلمة achieving تذكروني عشان تكتب عشان إيش عشان يرسخ في مخكم. طيب so هذا type of learners طيب it's actually not good. why؟ لأن المعلومة راح تقعد مدة قصيرة. المعلومة do not stick for longer times, only في وقت الامتحان and then 2 years from now I don't even know what is this information about. طيب إذا achieving strategies based on organizing one's time and working to behave as a model student عشان to get the highest marks زي ما قلنا. إذا هذه الصورة تبين الإيش competition، تبين إن they want to get to the top. طيب إذا هذا نوع achieving in brief. طيب بعدين عندنا deep learners آخر نوع اللي هو is intrinsic. Study is done to satisfy interest طيب and maximize competence in particular academic subjects. يعني for example I'm student B طيب I love hearts. طيب
I study for the sake of knowledge, for the sake of information, so I can أنفع بها المسلمين in the future, أنفع فيها مرضاي in the future. So I study بذم وضمير. For example, الناس actually who follow or adopt this type of information, the information stick for a longer period, for years and years and years. وإذا يقرون مرة ثانية they remember it and they know it by heart. For example, they know the arteries in the heart, each one of them, and what do they do, and the course كل شيء. They know إن عندنا coronary artery, عندنا veins, وعندنا aorta, وعندنا كم chamber, وعندنا valves وإيش أساميهم. So they know it by heart because they love the subject and they do not study for the sake of marks زي اللي فات. اللي هنا إيش the main aim is to get the highest grades, so they're grades oriented or exam oriented. Once the exam is finished خلاص I don't care about the information. هنا لا, they want to keep the information as long as they can. طيب. So students read widely and relate to the previous relevant knowledge. طيب يعني for example I studied the muscles in the upper limb. طيب ندري إن عندنا الإيش البريكيوريديالس وعندنا الكراكوبريكيالس وعندنا كل هذول المسلز. خلاص I know them in my body. I know where is the origin, where is the attachment, إيش هو الكورس, إيش هو النيرفز اللي يغذيه, إيش هو vessels, كل هذه الأشياء. And I know I can correlate it with إيش, with the pathology, with the physiology. I can make connections with them عشان يكون كأنها شبكة واحدة, كأنه one subject, and أقدر يعني stick it in my mind for as long as I'm alive. You know what I mean? إذا هذه الصورة تبين إن هذا الغواص هنا they do not want only to swim بالtop, مش زي surface learners. هنا they want to dig deep, they want to see the world تحت, they care about what they are studying, they are interested about everything. لأن actually knowledge is not only كذا كم من كلمة, يعني لا, هو ينزل تحت ويشوف الإيش في another beautiful world there. So they care about the information. إذن إيش مميزات هذا النوع من learners؟ زي ما قلنا إن information تبقى معهم forever. طيب. And this type of approach is actually very very important for us as future physicians إن شاء الله بإذن الله, لأنه we need this information عشان ننفع فيها الأمة الإسلامية والمرضى بشكل عام. And then هنا عندنا الصورة الأخيرة اللي هو تبين anxiety. Anxiety okay, so زي ما قلنا I'm sorry for that because you know رمضان والدنيا حوسة. طيب, so هنا العالم نفسه اللي هو جون بيكس شاف معدل anxiety on different types of students. طيب, وكل نوع من المستوى كل نوع من أنواع الطلاب ومستوى anxiety عندهم. فلاحظ إن first two types اللي هو achieving and surface learners خلال اختبارات الشفهية oral examinations شاف معدل anxiety very high. It is very high. Why is that? لأن زي ما قلنا إن main goal حقهم إنه to get the grades to pass to whatever. طيب, إذن لما يجيهم oral examination لما يسألهم الدكتور الطبيب whatever, طيب يكونون كذا بحالة إيش توتر. They become so anxious. يخافون whether I'm gonna get the grade or not, whether I'm gonna fail or not, whether I'm gonna be on the top or not. So يعني they overthink basically. طيب, لكن في المقابل لما نشوف deep learners هنا إيش فيهم؟ They actually very comfortable. They are very يعني they're not anxious. Why? لأن الجول حقهم إنه يأخذون information. So whenever you ask them about anything, they're comfortable with themselves, with their knowledge. They trust themselves, and they don't really care whether they're on the top or not. يعني أنا واثقة من نفسي and I have the information and I'm gonna do good.
So it is very good to be of the third type, which is the deep learners. إذن هذا اللي هو البيكس model and summary. So please إن شاء الله please thumbs up, and إن شاء الله فهمتوا كل شيء. And if you have any queries, please write me below in the comment section, and thumbs up and subscribe and share it with the students. And please, please, please do not hesitate to correct me or to write me any questions, because inshallah I'm gonna do my best to correct myself and to answer your queries. And إذا أصبت فهو من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت هو مني ومن الشيطان فصوبوني. شكرا and thank you.